Good afternoon, everyone, and apologies for this slight delay with the press conference that follows the meeting of Stabilization and Association Council between the European Union and the Republic of North Macedonia that just concluded. High Representative Vice President Federica Mogherini, Prime Minister of North Macedonia Zoran Zaev, and Commissioner Johannes Hahn will all say a few words, and then we'll take a couple of questions. High Representative, you have the floor. Thank you. It is a pleasure to welcome again my dear friend Zoran, and to welcome for the first time here as the Prime Minister of the Republic of North Macedonia. And it is a pleasure to welcome you together with Deputy Prime Ministers Bujar Osmani, Radmila Sekeniska, as well as Foreign Minister Nikola Dimitrov. It's a pleasure to see you back in Brussels. We had the 15th Stabilization and Association Council, a very positive one, where we were extremely glad to see that the determination, the vision, the energy of the Prime Minister and his government, his team, remains as strong as ever. And let me add, this is really an inspiration for all of us. Opening accession negotiations this year is and remains the strategic objective not only of the government, but of the entire country. And let me say, we confirmed on our side our determination to support all political forces of North Macedonia in reaching this goal, which is a shared one. Shared in national terms and shared in European terms. The meeting today gave us the opportunity to discuss the numerous achievements that the country has managed to get. First of all, on relations with the neighboring countries. And let me clearly mention the historic PRESPA agreement between North Macedonia and Greece. Thanks to your personal leadership, the determination of the foreign ministers, and also let me recognize here the leadership of Prime Minister Tsipras, but also the historic agreement with Bulgaria that managed to solve issues that were there since a long time and put your country in a position of good neighborly relations with all in the region. And this, first and foremost, opens new perspectives for North Macedonia and sends a very powerful message in the region and beyond. We are aware that this complex process absorbed political energy, and we've been proud to accompany you every single step of the way. We have done it, Commissioner Hahn and myself, including with our presence at the signature of the agreement in PRESPA, but you have made it. And you have also reminded us that it is possible to achieve historic results in terms of relations with your neighbors and remain focused on the EU integration agenda and the reform agenda in the meantime. Doing the two things at the same time has been quite remarkable, and I believe you have managed to show everybody that this is indeed possible. Почитувана потпретседателке на Европската комисија и висока представничке на Европската унија за надворешна политика и безбедност, мадам Могерини, почитуван комесар за проширување и соседска политика, господине Хан, почитуван амбасадоре, почитувани пријатели присутни, почитувани представници на медиумите. Секогаш е убаво и убаво се чувствуваме во Брисел, во средиштето на Европската унија, наскоро нашиот втор дом, меѓу нашите пријатели и партнери од европското семејство. Тоа се исклучителни настани и можности за да се провериме себе си за напредокот на нашата земја во европските интеграции и да ги слушнеме препораките и охрабрувањата. Денеска го одржавме 15-тиот состанок на Советот за стабилизација и асоциација меѓу Република Северна Македонија и Европската унија во исклучително важен и историски период за нашата земја. Заеднички е констатиран и поздравен континуиран напредок во сите клучни реформски области.
Посебно беше поздравен напредокот на планот на унапредување на односите со сите соседи, со особен акцент на договорот од Преспа со Република Грција. Заедно со договорот со Република Бугарија, поставен е силен пример за другите земји од регионот и пошироко како да се зајакнат добрососедските односи. Подлечена беше важноста за континуирано спроведување на овие договори. Тоа е наша одговорност на која сме целосно посветени во овој период. Спогодбата за стабилизација и асоциација останува да биде во фокусот на односите меѓу Република Северна Македонија и Европската Унија, се до пристапување на земјата во Европската Унија. Оваа година успеваме да направиме видлив напредок во исполнувањето на стратешките цели на државата, членството во НАТО и во Европската Унија. Нашето членство во НАТО е сосема известно, а реално и нашето очекување за донесување на одлуката во Европскиот совет во јуни 2019 година за почеток на пристапните преговори со Европската Унија. Република Северна Македонија, паралелно со големата посветеност на решавање на отворените билатерални прашања, во континуитет ги спроведуваше реформските процеси во земјата. Особено внимание посветивме на реформите во клучните области правосудство, реформа во разузнавачките и безбедносните служби, борба против корупцијата и реформата на јавната администрација. Во периодот пред нас ќе работиме уште повеќе и уште подобро, заедно со опозицијата и сите пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, за остварување на сите преостанати задачи кои може да имаат влијание во одлуките во јуни, но и за подобрување секако на животот на нашите граѓани. Отварањето на пристапните преговори останува примарна цел на Република Северна Македонија. Уверени сме дека имаме силни аргументи кои ќе им овозможат на земјите членки на Европската Унија да донесат одлука за отварање на преговори во јуни, врз основа на препораката на Европската комисија, за која се надевам ќе биде позитивна и оваа година. Изразуваме задоволство од интересот на Европската Унија за задржување на фокусот кон регионот и неговата европска перспектива и апелираме да се земат предвид околностите и важноста соодветно да се продолжи со вреднување на постигнатото. Европските институции можат и понатаму да сметаат на Република Северна Македонија како на доверлив и веродостоен партнер во вградувањето на европските демократски вредности во целиот регион, која потврдува својата стратешка ориентација колку што може побрзо да стане интегриран дел од Европската Унија. Во нашата земја, Република Северна Македонија, реформите дават резултат и билатералните договори со Грција и Бугарија дават резултат. Економските параметри ги кршат сите рекорди, бројот на странски инвестиции е двојно поголем од било која претходна година досега, се намалува невработеноста, раст индустријското производство и извозот и истовремено се профилираме како земја која што преку билатералните договори и успешните реформи на вистина во пракса покажува дека е вредно низ диалог да се постигнуваат договори со своите соседи, но истовремено низ реформите да се биде доволно атрактивен за домашните и за странските инвестиции. Така да денеска имам чест да го споделам ова задоволство на овој 15-ти Совет за стабилизација и асоциација, за која што имав исклучителна чест да бидам ко-председавач со потпретседателката мадам Могерини. Благодарам. Yeah, thank you very much. Also can confirm that it was an excellent meeting, like almost always. And I really would like to congratulate you for all the achievements you have made, and it's really a promise for the future, for the forthcoming months. And may I say, North Macedonia has gone indeed from a state of crisis to a beacon of hope and stability of the entire region. And I had the pleasure, I have to admit, it was not always a pleasure, but in general, in the long run, it was a pleasure what you have achieved, and it was an honor to accompany you and the country and your citizens on this way, and we will do so in the future. There is no doubt about, and I think I can speak on behalf of the High Representative, no matter what we are doing next year, we will always be very much committed and dedicated not only to the region but to the country in particular.
because you have really reached an historic agreement with Greece, which is in a way unprecedented and is a decisive step forward, and it's including the agreement with Bulgaria, an excellent showcase not only for the region but for many other protracted conflicts in the world, may I say so, and I hope this will be rewarded by the international community, not only by the European Union one. And but for the moment, it's important to continue to stay, so to say, energetic, dynamic, as it was the case, is the case, and I am sure it will be, because our joint goal is to get green light in June for opening accession negotiations, and for getting this. Once again, I have to recall and to address everybody in the country that this can only be achieved if it's a cross-party, national-wide goal, and this includes, may I say already today, the participation to the elections, to any kind of elections. Presidential elections are the next one, of each and everybody. Each party should do its best to show democratic maturity. There are a lot of opportunities to have political, so to say, fights, negotiations, discussions, however you call it. But if it's about this national goal, I think there is an obligation, a responsibility by everybody to contribute to it and not to endanger it maybe in the very last moment. So that's why it is so decisive, and I wanted to say this in this at this opportunity. When it comes to very concrete reforms, which have still to be done, because our report will be published, so to say, in late spring, the focus has to be on judiciary, the fight against corruption, organized crime, the intelligence services, public administrations. We have heard today a lot about the progress, so I'm very confident. But nevertheless, I have to encourage you to continue, not to so to say, to slow down all these efforts. Changes in the legislation are a positive step, a necessary one, but we want to see also a lasting change of mentality and behavior. This is what is, so to say, even more important in terms of having a successful process with the membership to the Union at the end. All this is true for the majority, but again also for the opposition. In that respect, again, judges should be free to decide independently in accordance with the law and evidence. Not only must justice be done, it must also be seen to be done. This is so important also for citizens to regain trust and confidence in the quality and independence of the judiciary. There should be, and there has to be, zero tolerance vis-à-vis corruption at all levels, and each and every single appointment in public administration should be based on merit. So I count also on the civil society, media and independent bodies to play their role in holding the authorities accountable in a constructive manner. We will continue to pursue our very strong engagement to accompany you in your reform efforts to turn the European Union perspective into reality. And again, it's important to show strong dedications by each and everybody in the country, may I say, for the last miles ahead of June. If the impressive initiatives for reconciliations are continued to be accompanied by serious reform efforts, I am very confident, and we could see it, may I say, without disclosing any particular secrets, after yesterday's meeting with a lot of European Union foreign ministers, that there is a strong support to North Macedonia and its European perspective, and I'm today very much convinced that it will be a very successful first half year, and there might follow many other very successful further half years in due course in the next couple of years. So once again, I wish you all the best, and together we are definitely successful. Thank you very much.